Okay, so guys, I think the time has come, so we should start. So, hello everyone, a very good evening. I am Shomaraj Bak, the Chief Lead of Unstop Igniters Club RCCIIT, and today's session is all about the starting of the blockchain. And as blockchain is a very underrated domain, or maybe a currently trending domain, among the developers especially, and also maximum of the hackathons have multiple number of uh, sponsors from the domain of blockchain. So I believe the blockchain track is very much important and it's an emerging field. So we are starting this series, Blockchain Protocols 101, where we would be dividing knowledge or sessions into chapters. Like today is the chapter one, where we would be discussing about the basics or fundamentals or the pillars of the blockchain, the concepts which you actually need. You might think it as a theory, but it's not a theory. It's very much interesting if you want to learn about the network segment, or like how the transactions occur in the cryptocurrency. Like everyone is aware about Bitcoin and all these things. So we would be talking about these things today. And without extending my speech, I would like to introduce you all to our today's speaker, who is none other than a second year student pursuing Bachelor of Technology in Computer Science in Engineering from RCCIIT. He is our Debayudh Basu. So he is currently the blockchain and cloud igniter of Unstop Igniters Club RCCIIT, and also he has worked as a backend intern at a company named Logic Lens, and also he has been participating in many MLH hackathons. He was also the finalist of the Unfold competition, where it was the one of the Asia's biggest blockchain event. So I believe it's very much clear that he is very much worthy to take this session today. So without extending my speech, I would like to hand over my mic to Debayudh. So Debayudh, are you there? Hello, Debayudh. We can't hear you. Is your mic working? Hello, am I audible? Yes. Yes, Yeah, you are actually, I audible. was having a problem with my microphone. Thank you for giving me such an outrageous description, Shomaraj. I don't think so. I have so many achievements, but still. Um, Let us begin this session. Actually, first of all, I would like to ask you guys actually, like, what do you think about blockchain and what do you know about blockchain? Like, up to the mark you know about blockchain, you can just tell it in the Q&A section, because due to some policies, the chat section has not been has been closed by the Teams, Microsoft Teams, so you can say it in the Q&A section. And I just want to know, what do you think about blockchain and how much you know about blockchain. Then I'll start like yapping the stuff that I know about blockchain, and just practice the fundamentals with you, because I'm also a beginner intermediate developer in this domain. সবাই দেখ কিউ অ্যান্ড ডে বলে একটা সেকশন আছে উপরের দিকে, And সো also, are you guys like, if you guys are okay with me talking in Bengali or Hindi, or would that be much more preferable to you? You can also say that. raise your hands if you want to Yeah. give it a green signal. আই বিলিভ অনেকেই হ্যান্ডস রেজ করেছে, সো তুই বলতে পারিস। Okay. So I'll just start then. আমি বাংলাতেই শুরু করছি, যদি কারো প্রবলেম না থাকে। বাংলা হিন্দি মিশিয়েই বলবো, অসুবিধা নেই। So basically, there is a website that I've created some hours before this session to like make you understand blockchain more prominently and more
uh, uh, more good in the way you can imagine it and you can visualize it much more. Um, Basically, blockchain technology, there's just a heading. What is blockchain? Okay, so this is a main question, like what is blockchain? Basically, blockchain is okay, let me minimize that. Okay, basically, blockchain is like a decentralized distributed ledger. What do you mean by decentralized distributed ledger? Like তোরা জানিস যে দোকানদারদের কাছে বিভিন্ন ইয়ের খাতা থাকে, লেখার খাতা, অ্যাকাউন্টস করা খাতা, লেজার টাইপের, লেজার জিনিসপত্র, যেখানে ওরা একটা অ্যাকাউন্টস রেখে দেয় সব জিনিসপত্রের, বা একটা বা যদি ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজে বলি সেটা সার্ভার, একটা সেন্ট্রালাইজ সার্ভার থাকে যেখানে সব ডিটেলসগুলো স্টোর থাকে, সব সার্ভার ইনফরমেশন থাকে। এখানে ডিসেন্ট্রালাইজটার মেন ব্লকচেনে এতটা ইম্পর্টেন্স এই কারণে, ডিসেন্ট্রালাইজ মিনিং ইট ইজ নট সেন্ট্রালাইজ, মানে এটার কোনো এক জায়গায় স্টোরেজ সিস্টেম নেই। এটা এরকম না যে দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান সার্ভার অর ওয়ান হ্যান্ডলার যেখানে সব ইনফরমেশনটা স্টোর। ইট ইজ ডিসেন্ট্রালাইজ মিনিং দ্য ইনফরমেশন ইজ স্প্রেড থ্রু আউট দ্য চেইন, मतलब থ্রু আউট দ্য peers that are connected, throughout the computers that are connected to the chain, সবার কাছে ইনফরমেশন অ্যাক্সেস আছে। অ্যান্ড অ্যাক্সেস আছে বলেই হয়তো মানে ইনফরমেশনটা ডিস্ট্রিবিউটেড, অ্যান্ড যেহেতু ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ইটস মাচ মোর সিকিউর। দ্য রিজন ইজ কি, এই এক জায়গায় স্টোর থাকলে লাইক ইটস ইজি টু হ্যাক অ্যান্ড গেট অল দ্য ইনফরমেশন, দ্য হ্যাকার ক্যান জাস্ট হ্যাক দ্য সার্ভার অ্যান্ড জাস্ট গেট অল দ্য ইনফরমেশন। বাট ইফ ইটস ডিস্ট্রিবিউটেড ইন অল এরিয়াস, তাহলে ইউ ক্যান গেট জাস্ট ওয়ান পার্ট অফ ইনফরমেশন, আ স্মল পার্ট, and the other part is remaining somewhere else and you don't even know where it is. তো বেসিক্যালি ওটাই পয়েন্টস গিভেন আছে, এইগুলো তোরা দেখে মনে হবে খুব চ্যাট জিপিটি করা পয়েন্টস, কারণ অ্যাকচুয়ালি এগুলো চ্যাট জিপিটি করা পয়েন্টস। তো ডিসেন্ট্রালাইজ, ট্রান্সপারেন্ট এন্ড এরম ইমিউটেবল। ভাবে কে বলে? আচ্ছা, এনিওয়েজ, তো না আমি একটা জিনিস, না, অ্যাকচুয়ালি এভরিওয়ান চ্যাট জিপিটি, সবাই চ্যাট জিপিটি করে, ওয়েবসাইট বানানোর সময় চ্যাট জিপিটি হালকা ফুলকা সবাই করে। সো আচ্ছা ওকে, আমি একটা তোকে জিনিস জিজ্ঞেস করবো, লাইক অ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স, যে ওয়াই ওয়েব 3, মানে ওয়েব 3 কেন বলবো, নামটাই ওয়েব 3 কেন? ওয়েব 3 কারণ আই গেস তোরা জানিস যে আগে দুটো ভার্জন আছে, ওয়েব 1 অ্যান্ড ওয়েব 2। ওয়েব 1 হলো বেসিক্যালি যেটা স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক জিনিসপত্র যে ছিল, যেটা একদম প্রথমের দিকে পিএইচপি এক্সেট্রা এক্সেট্রা, স্ট্যাটিক জিনিসপত্র, নো ডাইনামিক ইয়ে। তারপর আসলো ওয়েব 2। ওয়েব 2 ছিল ডাইনামিজম। ডাইনামিজমেতে লাইক প্রেজেন্ট করা হলো, আচ্ছা কোনো কিউএ কি এসছে সমরেশদা? আই গেস আসেনি। না আসেনি, আসলে আমি বলবো তোকে, তুই চাপ নিস না। ওকে, ফাইন। সো ওয়েব 2তে ইন্ট্রোডিউস করা হলো ডাইনামিক জিনিসপত্র, লাইক সার্ভার্স অ্যান্ড অল, অ্যান্ড সার্ভার্স অ্যান্ড দেন ডিফারেন্ট সিস্টেমস, ওয়েব সকেটস অ্যান্ড এভরিথিং, যেখানে ডাইনামিক পেজেস আসা শুরু করলো, ব্যাক এন্ড আরো বেশি লাইক আরো কি বলে ওটা, আরো ইমপ্রুভ করা হলো, আরো ওয়ার্ক অন করা হলো সার্ভার্স। অ্যান্ড দেন নেক্সট এখন আমরা আসছি ওয়েব 3তে, যেটা হলো দ্য থার্ড এডিশন অফ দ্য ওয়েব 3। এখানে ডিসেন্ট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে ইনফরমেশনটা, সার্ভার ইজ ব্রেকিং ডাউন ইনটু ভেরিয়াস আদার পার্টস অ্যান্ড সার্ভার্স, এখন কোনো সেন্ট্রালাইজ সার্ভারে ওটা স্টোর করা থাকবে না, এখন ইনফরমেশনটা ডিফারেন্ট পার্টসে ভেঙে যাচ্ছে জাস্ট। এবার এই ব্লকচেন তো এত বলছি, বাট এই ব্লকচেন ডিফারেন্ট সার্ভারে ভাঙবো কেন? হ্যাঁ, প্রথম পয়েন্ট তোরা ভাববি সিকিউরিটির জন্য, বাট সিকিউর তো আমি কোনো হ্যাশিং প্রোটোকল দিয়ে করে দিতে পারি, আমি সার্ভারটাকে কোনো একটা হ্যাশ প্রোটোকলে স্টোর করে দিলাম, সার্ভারটা আনহ্যাকেবল না করলেও অ্যাটলিস্ট হার্ডার টু হ্যাক করে দিতেই পারি। বাট এই ব্লকচেন করলে আমাদের একটা হবে যে সবার কাছে, it's like a distributed, it's like, I don't want to say the word, but it's like communism. Basically everyone has the power to store things and have access to it, but it's not that it can be changed. Blockchain একটা feature হলো যে once you send something on it, it is stored there permanently, it can't be edited or it can't be deleted on the chain. That is one part. Immutable, which is another point I have written there. So yeah, নেক্সট এবার আরেকটু ডিপ যাব। ব্লকচেন ব্যাপারে তো অনেকটাই বললাম, যে ব্লকচেন কি, কেন কেন করব ব্লকচেন, কেন করব এখনো বলিনি, বাট কি ব্লকচেন এবং ব্লকচেন এত কেন হাইপ করা হচ্ছে সেটা বললাম। নেক্সট আই গেস তোরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস, এভরিওয়ান ক্যান সি মাই স্ক্রিন, রাইট? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ওকে,
So এগুলো পার্ট এখন যাওয়ার দরকার নেই। ব্লকচেন নেটওয়ার্ক বেসিক্যালি আই ডেমনস্ট্রেটেড হিয়ার কি একটা ব্লকচেন নেটওয়ার্ক কিরকম দেখতে হয় বা একটা চেন নেটওয়ার্ক টু সাম এক্সটেন্ট কিরকম দেখতে হয়। अच्छा प्रेरणा कुमार तिवारी, you're raising your hand multiple times. Do you have anything to say? मतलब कुछ आप बोलना चाहती हो क्या? I believe no, you can continue. Okay. So blockchain network এখানে একটা blockchain network এর just there's a visual demonstration যে কিভাবে blockchain নেটওয়ার্কটা সেট আপ করা হয় and it is like এটা just demonstration যে কিভাবে জিনিসটা হয়। এটা জাস্ট নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করে আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে যাতে তোর বেটার তোরা বুঝতে পারিস, বেটার তোদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে। ভ্যালিডেটর, ওকে, ভ্যালিডেটর বা মাইনার বা ফুল নোড, ওয়ালেট, অরেকেল এগুলো তো লাইক নেক্সটের ব্যাপার। তোরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছিস যে এই ডটস গুলো, পার্পল ডটস গুলো, দিস আর ভ্যালিডেটার্স। কেন ভ্যালিডেটর, এবার ওটাই আসছি। ব্লক চেনের অ্যাকচুয়ালি চারটে লেয়ার হয়। ওকে, লেয়ার 0, লেয়ার 1, লেয়ার 2, layer 3, layer 4, পাঁচটা। ওকে, so layer 0 is basically the node part. The nodes are present. The nodes basically are যেই কম্পিউটার গুলো একটা সার্ভারে অনেক জানি একটা সার্ভারে অনেক ডিফারেন্ট নোডস থাকে যেখান থেকে ইনফরমেশন এসে সার্ভারে স্টোর হয়। এখানে নোডস মানে কি, এখানে নোডস মানে হলো যেই কম্পিউটার গুলো অন চেন নেটওয়ার্কে কানেক্টেড নোডস। এবার বেসিক্যালি প্রথম লেয়ার 0তে থাকে নোডস গুলো, নোডস, নেটওয়ার্কিং মেথডস, এইচটিপি মেথডস, এগুলো স্টোর থাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা পুরো। লেয়ার 1-এ থাকে হলো কনসেনসাস লেয়ার বা কনসেনসাস অ্যালগোরিদম, একটা ব্লকচেন যেটা হয়। কনসেনসাস অ্যালগোরিদম কি, হোয়াট ইজ অ্যান কনসেনসাস অ্যালগোরিদম? Consensus algorithm is basically like something that validates the blocks, the transactions that we're sending on the chain. What is that? What does that mean? It means ধর এখন আমি তো যাতা কিছু সেন্ড করে দিতে পারি, আমি তো যে কোনো কিছু ট্রানজাকশন করে দিতে পারি। It can't be like that right on the chain. It has to be, there has to be some kind of validation যে this is verified and this is not verified, and that has to be supported with some hashing বা ওরকম টাইপের কিছু। So basically consensus layer এটাই করে যে consensus algorithmটা যে it validates if the block is valid or not, and then it adds on to the chain and the transaction is getting successful. The consensus mechanism or the consensus algorithm works with the execution layer. Basically what is the execution layer? Execution layer হলো basically তোর, তুই, আমি একটা জিনিস দেখে দেখাচ্ছি, এক্সকালি ড্র। I guess you can all see my এক্সকালি ড্র। হ্যাঁ So I am Debayudh, me. I'm sending one sweet to Rishi. Okay. So this is what the execution layer does in basics. In basics, I'm not going to go in depth, but in basics, what the execution layer does, it deducts some money from me, and then it takes that money and deposit it at another person's account whose public key is given. I'll come to what public keys, private keys. I'll come to that. It is regarded in. It is directly related to wallet. It takes some money from me, the money that I want to give it to him, it takes it from me and give it to Rishi, the another person. Okay. I've demonstrated with Sui. Sui is another chain. There are numerous chains. There are numerous layer 1 chains like Sui, Ethereum, Solana. You've heard of them, I guess. Those are most popular chain in the world right now. Next, what happens is the block is verified then through the chain's consensus mechanism. The block is then verified to consensus. I told you what consensus mechanism is. Consensus mechanism basically verify করে যে নোটটা ভ্যালিড কিনা। এবার consensus mechanism এরও টাইপস হয় লাইক proof of stake, proof of work, delegated proof of stake, and there are also private networks যেখানে ওদের নিজস্ব consensus mechanism থাকে, ওদের নিজস্ব অ্যালগোরিদম বিল্ড করা থাকে। লাইক বিল্ড করে এবং ভেরিফাই করে যে if that the transaction is valid or not, it verifies that, and if the block is then verified, if it is verified, then the block is added to the chain and a new block is created. You can imagine it like a linked list. Basically linked list you can delete it, but you can't delete it here, and the block is permanently stored here.
আমি একাই বকে যাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। আই গেস অন্য কারোরও কিছু কোয়েশ্চেন্স বা কিছু থাকা উচিত। আমি অ্যাপ করতে ভালোবাসি, বাট স্টিল I would love to hear it from you guys if you have any questions or something to say. সবাই মাইক অ্যাক্সেস আছে, ইউ গাইজ ক্যান ওপেন ইউর মাইক অ্যান্ড আস্ক কোয়েশ্চেন্স। লাইক ব্লকচেন খুবই আননোন ফিল্ড, ইউ গাইজ নো। Do any of you have anything to say? And just say anything. It's like a discussion. I'm not even like teaching you guys about blockchain. Dada, actually, I have one question. That Yeah, sure. what are the main what are the main principles behind blockchain technology? Can you explain that? Main principles. The main principles, if you like, uh, counted in words, there are the main principles are decentralization, immutability, the things that I've said, ki je decentralized hobe, immutable hobe, and জিনিসটা like access to all হবে, and security purposes বেশি হবে. These are the things that are the main principles behind bringing Web3 onto the onto this world, in this new revolution that is going on, the Web3. তাছাড়া যদি ইন টেক বলিস, the principles behind blockchain network, the working mechanisms are প্রথমে যেটা আমি বললাম, consensus mechanism, consensus algorithm, যেটা basically consensus শুনে you would first think of consensus means consent, means you're giving consent to the block that is coming, and it is verifying it is valid or not. And next would be actually before that would be the execution layer, where the transaction is executed, and then it is verified by the consensus layer, and then that is stored on chain. And there's much more deeper things if you delve into it, and I'm not going to go into that because it is actually a basic session on blockchain. I'm not going to go into the code dev concepts. uh, then the data is stored into it is the data is stored into like using Merkle trees. It is a data structure by which the hashes are stored. These are all code dev concepts, and these are the basic principles of blockchain. The consensus mechanism and the execution layer are basically the basic principles of how it is stored, how the thing happens on the chain. I guess that is clear. Thank you, Dada. মানে আই বিলিভ যে একটা সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেস নেই, অ্যান্ড একটা সবার ডেটা সবার কাছে আছে, অ্যান্ড আরেকজনের ডেটা আমি তখনই দেখতে পাবো যখন একটা কন্ট্রাক্ট বা রুল ওয়াইজ সেটা আমাকে অ্যালাউ করা হবে। Obviously, there would be a hash. There would be security protocol, SHA-256 hash. There would be. হ্যাঁ, And এরকম না যে সবার কাছে সবার ডেটা আছে বলে যে সে দেখতে পাবে সেই ডেটাটা. It doesn't mean that. It is stored part by part, and it is stored in a very secure manner, not just যে anyone can access it. ওকে, So গট I ইট। hope I hope that part is clear. So I'll just move on to the next part. That আমি এতক্ষণ ধরে কনসেনসাস বলে এত কিছু বললাম। আই গেস আমার তোদেরকে লিঙ্কটাও দিয়ে দেওয়া উচিত, কজ এটা ডিপ্লয় করা, অ্যান্ড আই গেস ইট উড হেল্প ইউ। আমি দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। দেবো। আচ্ছা আচ্ছা শোন হ্যাঁ, দেবায়ত, দেয়ার আর আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স লাইক কি ক্রিপ্টো আর ব্লকচেন কি সেম? একজন জিজ্ঞেস করছে। হ্যালো। Crypto and blockchain. Okay. It is from Orno by C. So crypto and blockchain aren't same. Crypto is basically a subset of blockchain. It isn't the same as blockchain. ব্লকচেন ইজ বেসিক্যালি আমি যেটা বললাম এতক্ষণ ধরে, যেটা আমি ইয়াপ করে গেলাম, যে ডিসেন্ট্রালাইজড জিনিসপত্র, সার্ভারলেস জিনিসপত্র, things like that. Crypto is basically something like the tokens, the ERC20 tokens, the NFTs, and basically these are crypto. These are all a part of blockchain. These are not same as blockchain because there are other features in blockchain like protocols and other serverless functions, and these are all there in blockchain. So crypto is just a part of blockchain. It isn't the same as blockchain. It's different from blockchain.
Next, I guess there's another question like a GitHub repo which can be rebased. Kind of, but a GitHub repo is much more unsecure, much more, and it doesn't have any hashing and any protocols to protect it. So yeah, I guess that answers all of the question. Okay, go on. Yeah. So next I just created this. Hello. Yeah, someone was trying to say something. I'll just continue then. Uh, Next, I just created this small functionality to demonstrate what is the main difference between proof of work and proof of stake, the two main consensus algorithms in the world right now. As you all know, proof of work is basically used by Bitcoin, and it was also previously used by Ethereum, but it switched from proof of work to proof of stake. And proof of stake used for Solana, Ethereum, as you know. And I'll just So what are the Solana and Ethereum you were talking about? এগুলো কি? Solana and Ethereum, these are basically layer 1 L1 L1 কথাটা তোরা অনেক জায়গায় শুনবি আই গেস আমাদের একটা ইভেন্টও হয়েছিল তোরা যদি এসে থাকিস আই ডোন্ট নো অ্যাভালাঞ্চের ব্লকচেন ডে তো ওখানে অনেকবার দেখবি অনেকজন বলেছিল ক্রিয়েটিং ইউর ওন L1 চেন L1 চেন L1 চেন L1 চেন কথাটা অনেকবার উঠেছিল L1 চেন হলো বেসিক্যালি এগুলো ইথেরিয়াম সোলানা এগুলো বেসিক্যালি L1 চেন মানে হলো লেয়ার 1 চেন যেখানে একটা কনসেনসাস অ্যালগোরিদম থাকবে এক্সিকিউশন লেয়ার্স থাকবে বেসিক্যালি এটাই লেয়ার 1 চেনের উপর লেয়ার 2 চেন হয় যেগুলো আর অন বেল্ট অন টপ অফ লেয়ার 1 চেন which are more faster like Arbitrium those are more faster and those are like uh, they're more based on the things that have been built on the L1 already. So Polygon is also an L1 L2 chain. I guess Polygon এর নামে এখন অনেক কিছু অনেকজন শুনছে cause Polygon and Geo are combining some sort of they're having some collaboration. Um, yeah, blockchain is coming to India, guys. অনেক পয়সা কামাতে পারবো. Uh, so coming back to this, proof of work. Proof of work basically works on যে there's a couple of miners যারা জিনিসটা মাইন করে মানে দে আর মাইন করে মতলব কি মাইন করে মানে হলো তুই একটা কোনো ব্লকে ট্রানজাকশন ব্লক দিলি ঠিক আছে এবার ওরা কি করে ওরা একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক পাজল সলভ করে সেটা 256 এরই পাজল হয় সেটার ডিফিকাল্টি বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে and ওটা একটা হ্যাশ খোঁজে then they verify it and then the block is connected onto the chain and how does it happen I'll just show it here এখানে দেখতেও তোদের ইজি হবে এবং বুঝতেও সুবিধা হবে you can see the mining is in process and a new block is added and the miner is miner 1 and the hash is created with leading zeros and the previous hash is this okay একটা হ্যাশ ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং ওই হ্যাশটা দিয়ে স্টোর হয় দেখবি তোরা যখন নেক্সট আমাদের এই যে সিরিজটা হচ্ছে সেই সিরিজটা যখন তোরা নেক্সট কয়টা ইয়ে করবি দেখবি একটা সব জায়গায় অ্যাড্রেস জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে প্রাইভেট অ্যাড্রেস পাবলিক অ্যাড্রেস তো স্মার্ট কন্ট্রাক্টের অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট থিংস অ্যাড্রেস জিনিসটা লাইক খুব শুনবি বিকজ দিস অ্যাড্রেস ইজ দিস হ্যাশ ট্রানজাকশন হ্যাশ বা তো দিস আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কজ এইগুলো দিয়ে মেন লাইক তুই জিনিসপত্র আইডেন্টিফাই করতে পারবি কজ ব্লক চেনে কোনো স্পেসিফিক আইডেন্টিটি এখনো অব্দি লাইক এসেছে there are ENS and base names are available but এখনো লাইক বেসিক্যালি বেশিরভাগ জিনিসপত্রই ট্রানজাকশন হ্যাশ দিয়ে ভেরিফাই করা হয় বা তোর নিজস্ব পাবলিক কি যেটা তোরা ওয়ালেটে দেখতে পাবি বা প্রাইভেট কি ওগুলো দিয়ে বেসিক্যালি বেশিরভাগ কাজটা হয় অনচেন সো ইউ ক্যান সি যে মাইনার ওয়ান এখানে ইয়ে করেছে এনার্জি কনজিউমড ডিফিকাল্টি এগুলো জাস্ট extra জিনিসপত্র যেগুলো আমি অ্যাড করেছিলাম but these aren't that important but you understand the concept right thing is in mind and it takes a lot of work because you have to solve something you're solving a cryptographic puzzle which is
actually a difficult process. So it takes time, it is slow, and it takes time, it consumes a lot of energy. তুই জানিস, তোরা হয়তো শুনেছিস যে আমি ক্রিপ্টো মাইন্ড করবো, এই মাইন্ড করবো, সেই মাইন্ড করবো, অ্যান্ড তখন একটা কথা হতো যে ইউ উড নিড আ ভেরি গুড কম্পিউটার উইথ আ গুড জিপিইউ। কারণ ইউ উড গুড ভেরি গুড জিপিইউ, কেন লাইক অনেক প্রসেসিং ইউনিট পাওয়ার দরকার পড়ে, কারণ you have to solve such a huge cryptographic puzzle, and then you have to get the hash, and then you can get the block registered on the chain. So that is a little bit tough, not little bit, a big actually very tough. So yeah, that's why Ethereum also transitioned from proof of work to make it chain more faster and more reliable to proof of stake. Now what is proof of stake? Proof of stake is ki je validators are present, validators are there, the validators have some stake locked on. Stake mane ki kichu like they have some stake locked on onto the stake locked on, and then they what they do is I'll just demonstrate it, but I'm just saying right now. Then they validate that block. Validators means validating, obviously. Validate that block, and then it gets on chain. And basically it is more easier because you don't have to solve a puzzle, or then you don't have to solve like such a huge encryption, SHA-256 encryption. You just have to validate that block, and it gets on chain. You have to just lock onto your stake that you have. I'll just see how it is. I'll just demonstrate you guys how it is created. You can create, click on create new block. The validator 1 has validated. It randomly chooses one validator to validate the block, and then the validator block is validated and it is given. Validator the lab ki ebar toরা যেসব আমি তো validator দের এটা লাভটা কি? The thing is ki এখানে কনসেপ্ট আসে গ্যাস ফিজের। গ্যাস ফিজ কি করে? গ্যাস ফিজ হলো বেসিক্যালি তোর একটা portion of the gas fees like goes to the validator, and sorry, the gas fees completely goes to the validator, and then your transaction completed, and the gas fees total দেবে, তো টোটাল ট্রানজাকশনের সময় কিছুটা গ্যাস ফিস কেটে নেয়। এবার গ্যাস ফিসটা কাটে এই কারণেই যে ওটা ভ্যালিডেটরের কাছে একটা রিওয়ার্ড হিসাবে যায়, কারণ দে আর ভ্যালিডেটিং দ্য ব্লক, and they are making that block on chain, and they are making that transaction successful, verified. So basically this I have written how to proof of stake functions where certain cryptocurrencies collected as collateral, যেটা কিছুক্ষণ আগে অর্ণব জিজ্ঞেস করলো যে crypto and blockchain are not same or not. They are not same, but crypto is actually a very deep part of blockchain, and it is one of the things that is governing the blockchain body right now. The blockchain protocol selects validators to create new blocks and blah blah blah. I wouldn't get into it that much, because you know, you can see how much efficient proof of stake is than proof of work, because proof of work takes a lot of time, takes a lot of energy, GPU power, processing power, but the proof of stake is much more faster, and it is just needing some validators to just log their stake and their cryptocurrency that they have, and just validate the block. So this is the difference between proof of work and proof of stake, and why Ethereum switched to proof of stake. Consistency ব্যাপারে আমি এতটা ডিপ যেতাম না, but basically you just need to know how like after some time, like after spending your time in this blockchain community, you would think, why wouldn't I create my own chain? Why wouldn't I create my own private chain? Then when you're creating your own private chain, তোকে এই consensus algorithm এর example গুলো লাগবে যে কিভাবে এরাও কাজ করে, so you can take examples from them and see how you have to create your own chain which has a consensus algorithm, and how your blocks will be validated and verified onto the chain network, and how they would be connected. So this is it, and next we would move to this part. এবার আই গেস তোরা একটু এই পার্টটা বুঝতে পারবি যে ব্লকচেন নেটওয়ার্কটা কি হচ্ছে। আনটিল দেন আই হ্যাভ টু সি যে ইফ সামওয়ান হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন। ওকে, নো কোয়েশ্চেনস। ওকে, ব্লকচেন নেটওয়ার্ক এখানে আমি ডেমনস্ট্রেট করেছি। এবার তোরা বুঝতে পারবি হোয়াট ভ্যালিডেটর ইজ, হোয়াট আ মাইনার ইজ, অ্যান্ড হোয়াট আ ফুল নোড অ্যান্ড ওয়ালেট অ্যান্ড অরাকল।
Oracle and wallet, I'm coming to that next. Oracle is like there in layer 4. Oracle, আমি একটু বলছি এখন cause আমি জানি না, আমি যখনই ব্লকচেনের ব্যাপারে কিছু বলি I feel like I want to talk about everything in one space of time. So তার জন্য আমি বলছি what is Oracle. Oracle is basically something that you have some off-chain data that is not on-chain. It is there, not there present in a network, on the on-chain network. There is some often data like weather data, current price trends like USD, INR, and you have to bring that data on the chain and synchronize it with it. Because we are having two editions right now, right? We're transitioning from Web 2 to Web 3. So we have to bring the Web 2 data to Web 3 data. So Oracle does that. Works like there is an, like, you can see the example of Chainlink. It is like it as an Oracle. So it can bring off-chain data to on-chain data. Wallet, basically all of you know what wallets are. Wallets are basically the main thing in the chain right now, because they like hold all your cryptocurrencies, hold all your money, hold all your transaction records, hold all your information. And wallets are also synced to your public addresses and your private key, like your own personality on the chain. The wallets are linked to it, and the wallets are the main thing by which people can understand that it is you, that it is me, মানে Debayudh. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ালেটটা কি নোড, যে ব্লকচেনে যে নোড মানে এক একটা ব্লক রয়েছে, ওয়ালেট দিয়ে কি নোড বা ব্লকের আইডেন্টিটিকে আলাদা করা যায়? না, ব্লক আলাদা জিনিস, নোড আলাদা জিনিস। সরি, ব্লক অ্যান্ড নোড আলাদা জিনিস, অ্যান্ড wallet আলাদা জিনিস। Wallet is basically a representation of the things or the stakes or the currencies that you hold on chain, the assets that you hold on the chain. It's your own personal information directory type of জিনিস। The blocks and the nodes are the things that are already been transacted. Blocks are basically the things that have already been transacted. Already ওটা ট্রানজাকশন হয়, একটা ব্লক ক্রিয়েট হয়। ব্লক কি বেসিক্যালি, ধর কোনো একটা ট্রানজাকশন করলি তোরা, কোনো একটা তোরা মেটামাস্কে কোনো ট্রানজাকশন করলি, তুই কাউকে টাকা পাঠালি, তো ওইটা একটা রেকর্ড হিসাবে স্টোর হয়ে যাচ্ছে ওই লেজারটা, যেটা আমি প্রথমে বললাম। হোয়াট ইজ ব্লকচেন? ব্লকচেন বেসিক্যালি a লেজার, মানে ব্লকটা স্টোর হয়ে যাচ্ছে ওখানে। বেসিক্যালি ইট অ্যাক্টস এজ আ লেজার এন্ড ইট স্টোরস দ্য ডেটা দ্যাট ইজ বিন অলরেডি সেন্ড। ওটা হলো ব্লক। অ্যান্ড নোড, আর নোড হলো যেগুলো কানেক্টেড থাকে, মানে যেই কম্পিউটার্স গুলো কানেক্টেড, মানে যেই পার্সনস গুলো কানেক্টেড। And wallet is basically representation of the things that you hold, the things that you have, the digital assets that you have. So ওকে, গো অন। yeah, so the next is the miner and the validator. I'm showed how the wallets are coming in and the going out, and the oracle is coming and going out. Why are the wallets going in and coming out? Because the transactions are happening. The transactions are happening. The wallet is basically a representation of the transactions that are happening. The transaction is happening from one node to another node, and the transaction is getting validated. That is why they're coming to the validator. The transaction is getting validated, the transaction is getting verified, and then they're added to the network. And then there, the green dots that are the wallets, that are the transactions, are going out, and then they're coming in, and they are forming a chain, and the block is created, and it is verified using the consensus mechanism. Basically খুব সিম্পল ভাষায় বলতে গেলে, তুই ট্রানজাকশন করলি, ট্রানজাকশন করলে একটা ব্লক ক্রিয়েট হলো অন দ্য চেন। সেখানে এবার যদি প্রুফ অফ স্টেক হয়, অবভিয়াসলি এখন প্রুফ অফ ওয়ার্ক খুব কম চেঞ্জই ইউজ করে, বাট প্রুফ অফ স্টেক মেনলি ইউজ করে। প্রুফ অফ স্টেক যদি হয়, একটা ভ্যালিডেটর নিজের লগ ইন করা আছে, সেই তোর ব্লকটাকে ভ্যালিডেট করলো, এবং আফটার ভ্যালিডেটিং হি গেটস অল দ্য গ্যাস ফিস। ওকে, হি গেটস অল দ্য গ্যাস ফিস দ্যাট ইউ আর গিভিং ইট টু হিম। নেক্সট কিছুদিন পর পর এটা শুনবি, যখন তোরা আরো ব্লকচেনে ঢুকবি, যে গ্যাস ফিস ইজ সাচ আ problematic thing in chain because it consumes much more things. টাকা কেটে যায়, খারাপ লাগে, ওটাই basically. It consumes, the validator validates it, and then the chain, the block is then verified and added on the chain. Then transaction is successful, and the transaction is recorded on the chain, and it is stored there permanently. This is the blockchain network all in all. This is actually how the blockchain works all in all, and how the transactions are stored and verified, and then how the consensus mechanism works, how the execution layer works, and everything, how it is interconnected with each other.
So, any of you have any questions? সো আমি একটা কোশ্চেন ওপেনলি জিজ্ঞেস করব, কারণ আমি যখন আমার ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, দেন আমাদের কলেজে বিভিন্ন রকমের সেশনস হতো এরকম, বাট ওখানে পিপিটি প্লে হতো। সো তখন আমি অনেক টার্মিনোলজিস দেখতাম, তো আমার কাছে অতটা ক্লিয়ার হতো না। তো তোদের কাছে কি মোটামুটি ক্লিয়ার হচ্ছে? মানে জাস্ট একটা থামস আপ রিয়াকশন দিয়েও বুঝবো, মন রাখতে বলিস না, জাস্ট ওয়ান্ট টু নো যে অ্যাকচুয়ালি কিছু হলেও কি বুঝতে পারছিস? Can you repeat, please? Like, uh, I was, I couldn't hear it properly. Shomuraz had to repeat করবে। মানে আই মিন জাস্ট আমি জানতে চাইছি সবার কাছে যে সবাই বুঝছে কিনা, কারণ যদি প্রবলেম হয় তাহলে উই উড চেঞ্জ দ্য স্টাইল ফ্রম চ্যাপ্টার টু। তো এই আর কি। হ্যাঁ, আমাকে actually. জাস্ট একটু প্রুফ অফ ওয়ার্ক আর প্রুফ অফ স্টেকের লাইক ডিফারেন্সটা কি এটা বললে ভালো হতো, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট বিং ওয়ান ইজ মোর এফিশিয়েন্ট। Okay. Proof of work and proof of stake are basic difference. They, apart from the fact that it is efficient, is that ki proof of work ke তোর computational power ও বেশি লাগছে, and it is more harder to do, and it is more time taking. Basically, proof of work are not in that much use, cause the thing is ki everyone wants it fast, efficient. Apart from the fact efficient, we can't like cut out efficient, cause efficiency is the one thing that is keeping the web world going on. How much more your apps are efficient, and তখনই তাহলে তোর অ্যাপ যত বেশি এফিশিয়েন্ট তো তত বেশি তুই গ্রো, লাইক তোর অ্যাপটা তত বেশি লাইক রিচ পাবে, বা তত বেশি ইট ইজ মোর আউট দেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। মানে ওটাতে কি লাইক আমরা যেরকম জানি যে ক্যালকুলেশনস গুলো এক্সপোনেনশিয়ালি লাইক ডিফিকাল্ট হতে থাকে, লাইক ইজ ইট দ্য এক্স্যাক্টলি। কেস ফর, ইজ ইট দ্য কেস ফর বোথ অফ দেম অর অনলি ফর দ্য No, প্রুফ অফ no, no, ওয়ার্ক? no, no. দেখ ক্যালকুলেশনস, দেখ ভ্যালিডেটর, প্রুফ অফ স্টেকে যেটা হয়, প্রুফ অফ স্টেকে ভ্যালিডেশন হয়। প্রুফ অফ স্টেকে দে আর নট সলভিং এনিথিং। আমি তোকে এখানে দেখিয়েও দিতে পারি, ওয়েট, লিখেওছিলাম পয়েন্টে। When selected, a validator verifies transaction, creates a new block, other nodes verify the block is valid. ঠিক আছে, ট্রানজাকশন ভ্যালিডেটরসরা জাস্ট ভেরিফাই করে, এখানে দে আর নট ডুইং লাইক সলভিং like complex cryptographic puzzles by anything like that. They're just validating, they're just saying that yeah, this block is verified, and baki nodes zero jigesh kore je if this block is verified, they confirm, and the block is then confirmed and stored on chain. Okay, they're all communicating, but in proof of work you have to like work for it. Proof of work, what it means, proof of work, it work kotha is there, it means you have to work for it, you have to solve that puzzle to validate that block, and then it is verified, and then it is stored on chain. So it is a little bit difficult, and little bit, actually it is much more time consuming than proof of stake. I guess that's clear, and that's why yeah, the efficiency is a big part of why proof of stake is better than proof of work. I guess that's clear. হুম। Okay. Next, I guess I don't know if all of you have MetaMask wallets or not, but I'll still like demonstrate to you how to create a MetaMask wallet and how to like, cause basically আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম I didn't know shit about MetaMask. Okay, আমি আমি ফার্স্ট ইয়ার, আমি সেকেন্ড ইয়ারে অনেক পরে গিয়ে MetaMask বা এসবের ব্যাপারে জানতে পেরেছি। সো দ্য থিং ইজ কি, ফর দ্যাট রিজন আমি তোদেরকে দেখিয়ে দেবো যে অ্যাকচুয়ালি মেটামাস্ক ওয়ালেটের এক্সটেনশন কি করে, ক্রোম এক্সটেনশন করে কিভাবে করতে হয়, মেটামাস্ক ওয়ালেটে গিয়ে কি কি করতে হয়, অ্যান্ড অনেক ব্যাপার সেতারা আছে, কারণ তার ভেতরে ঢুকেও অনেক সিড ফ্রেজের ব্যাপার আসবে যেগুলো তোদেরকে অ্যাকচুয়ালি কোথাও না কোথাও একটা স্টোর রাখতে হবে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু স্টোর দেম। ওকে, আই গেস এই পার্টটা শুরু করা যেতে পারে। এটা বেসিক্যালি ক্রোম এক্সটেনশনে অ্যাড করা, জাস্ট দ্যাট। I guess সবাই follow up করতে পারছে। I guess there's no problem. If you can't, you can just say. Okay. I'll just continue. Add to Chrome, add extension, yeah.
It's been added. MetaMask has been added. And next I'll just go to MetaMask and it prompt me. Yeah. Next, create new wallet. You can just click on will use this data to how you interact with the marketing communication, we share the product features, etc. You can just click on that. You can click on that or not click on that. It's your personal opinion. Doesn't matter really. So I agree. And then you'll have to give a password. Create any password by yourself that you feel preferable with. Just give password as and I'll create a new wallet. Secure my wallet. Basically, securing your wallet means it give you a recovery fees. Like even if your wallet is lost, if you have the recovery fees, you can still log in into your wallet and have that have your money or cryptocurrencies that you have stored there or your digital assets that you have stored there. So secure my wallet. Yeah. You can just see my face because this is a randomized wallet that I've been creating, so it doesn't matter. You guys see it, but please don't. I would recommend please don't share it with anyone. Uh, you shouldn't share it with anyone because they can, if they have that secret recovery phase, they can just get all your money and just transfer it to their wallet and get বাট away. আমি তো সব দেখে নিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখে নাও, doesn't matter. As I said, it is a basic, it is just a sample wallet. আমার আসল ওয়ালেটের টাকা তো অন্য জায়গায়। আচ্ছা, হ্যাঁ তোদের কেউ যদি বলে যে তোর সিকিউরিটি ফেসটা আমাকে বল, রিকভারি ফেসটা যে ওটা দিয়ে দে আমার একটু কাজে লাগবে বা এরকম কিছু, বা কিছু কিছু বি স্ক্যাম করার চেষ্টা করে, শুনিস না। জানিস আমি ফার্স্ট ইয়ারে একজনকে দিয়ে দিয়েছিলাম। কাকে? ওই একজন চেয়েছিল যে ওয়ালেটের এটা দে, তা আই উইশ কোনো জুনিয়র এটা করবে না। এনিওয়েজ জোকিং, কন্টিনিউ কর। এটাকে কোথাও স্টোর করে রাখিস, আমাকেও স্টোর করতে হবে। নেক্সট, ওকে ক্যাকটাস বোট, লেটস সি, ক্যাকটাস বোট giant, nuclear, middle love, palace. Yeah, just confirm and your wallet is created. Next done is then done, and you'll just have your wallet created, and that is created. We'll mainly be working on this part of the network because this is a test net which doesn't have any real life value, because আমি এক্সপেক্ট করবো না এখন তোরা সবাই ইয়ে ইথেরিয়াম কিনে আনবি, plus ethereum is going down right now, but still আমি বলবো ইথেরিয়াম কিনিস না, সবাই গিয়ে সুই কেন, কজ সুই ইজ গোয়িং আপ, সুই ইজ গোয়িং টু গো আপ, সো অ্যান্ড আই লাভ সুই টু বি অনেস্ট। সো দেবায়ুধ, আর ইউ আর ডেভিল অফ সুই? না না দাদা, ওকে, ওয়ার্কিং ফর ইট বলবো না, না ওয়ার্কিং ফর ইট। আচ্ছা ওকে। What about Dogecoin? What about Dogecoin? Dogecoin is মানে basically a Dogecoin। meme coin. We'll come to the type of coins also. Like এই সেশনে কভার হবে কিনা জানি না, but still Dogecoin is like a meme coin. You can have meme coins, but meme coins doesn't hold that much value as much the main coins like Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Solana, those. But like, Meme coins how are do we made assign mainly for value pump to and dump these things. coins? Huh? Like, how do we assign values to these coins? Like real world value. রিয়েল ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস, ওকে। অ্যাজ মতলব একটা জিনিসের দাম বাড়ে কি করে, যখন তাকে তার লোকেরা সেটাকে বেশি কেনে, যত লোকেরা সেটাকে কিনতে থাকবে আস্তে আস্তে, ধর কেউ একটা কয়েন একটা কয়েনের ওটা একটা
একটা সাম ভ্যালু দিয়ে ওটা অ্যাসাইন করা হয়েছে, ঠিক আছে? এবার সেই কয়েনটাকে কিনলো, এবার যত ওকে লোক কিনছে তত কয়েনটার দাম বাড়ছে, তত ওই কয়েনটার ডিমান্ড বাড়ছে। এবার একটা জিনিসের ডিমান্ড বাড়া মানে কি, তার প্রাইসটাও বাড়বে। সো বেসিক্যালি ডিমান্ড বাড়ছে, তার কারণে প্রাইস বাড়ছে, এবং সেই হিসাবেই প্রাইসটাও আপ হতে থাকে, এবং এখানে এই ডিমান্ডও বাড়তে থাকে কয়েনের, এবং সেই হিসাবে ইথেরিয়ামের এখন প্রাইস এত বেশি বেড়ে গেছে। বিটকয়েন তখন জানিসই পিনাকেলে, অ্যান্ড সোলানা ইজ অলসো গোয়িং আপ দেয়ার আস্তে আস্তে। That's how these things happen. কয়েন ক্রিয়েট করা, ইআরসি টোকেন ক্রিয়েট করা, বা ইআরসি 721 টোকেন, মানে যেটা হলো এনএফটি, নন ফাঞ্জেবল টোকেন। এনএফটি মানে হলো, ওটা তো আজ বলবো আমি এনএফটিস কি। এনএফটিস হলো বেসিক্যালি লাইক ইট ইজ আ নন ফাঞ্জেবল টোকেন দ্যাট কান্ট বি লাইক deleted or be edited. It is like having some digital asset of yours, like photo. কেউ ধর নিজের অনচেন ফটো দিতে চায়, বা অনচেন নিজের মিউজিক্যাল কিছু শেয়ার করতে চায়, songs বা any something like that, videos, etc. So NFTs are created for those functions. It can't be shared one to one. It can't be shared one to one. It can be swapped. NFTs can be swapped. ও Coins can be মানে swapped. দেয়ার ইজ আ মানে ওনারশিপ, কারেক্ট? Yeah. There is an ownership. NFTs are basically ownership things, because they are like connected to their owner, and it specifies that this owner has created them, because music তুই বার করলি, এবার তুই শেয়ার করে দিলি মিউজিকটাকে, তুই তাহলে তো হয়ে গেল ওর কাছে, বাট ওনারশিপ চেঞ্জ করা মানে সোয়াপ করা যাবে, ইউ ক্যান সোয়াপ ইট, the ownership can be changed. But token, and obviously you can exchange tokens. Yes, say 20, the normal tokens that are, they can be swapped. Sorry, they can be exchanged. Okay, next I'll just also say what is the asset. Google faucet, where we'll collect the sepolia that would be needing. I'll just share this link also. I've shared the link for all you all to grab some sepolia. We'll just go here, sepolia faucet এ যাবি, গিয়ে তোর মেটামাস্কে যে ওয়ালেট অ্যাড্রেসটা আছে ওটা নিবি, নিয়ে এখানে দিবি, just give this address here and receive 0.03 sepolia, and they'll just work for it. You can see the transaction has been created. এটা দিয়ে মেইনলি এখন ব্লকটা অ্যাড হচ্ছে, প্রুফ অফ স্টেক এতগুলো যে আমি বকলাম এতক্ষণ ধরে ফালতু, ওটা এখান দিয়ে ভ্যালিডেট হচ্ছে, and you can just see that it has been reflected in my wallet. Next এবার আসছে হলো, I'll just pin my metamask. Okay. Next এবার আসছে হলো dApps, যেটা আমাদের হবে হলো নেক্সট মেইন থিং ইন আওয়ার নেক্সট সেশন, যেটাতে সব বলে দিতে হবে? আরে দাঁড়া 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 ভাই, এখন বলিস না, দাঁড়া। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ইয়ে থাকুক, এত এখন থেকে রিভিল করছি না। বাট হ্যাঁ, এই সেশনটা একটু বোরিং লাগতে পারে, কি সব টপিকস, থিওরিজ, ডিটেলস বোরিং লাগতে পারে, কজ আমারও লেগেছিল যখন প্রথম আমি এগুলো শিখছিলাম, আমারও এটা বোরিং লেগেছিল এই পার্টটা। ড্যাবস বানাতে ফর রিয়েল মজা আসবে, কজ it is a very exciting thing, cause you can do, তুই রিয়েলাইজ করবি যে you can do so much on chain. এখানে ডিফারেন্ট তুই নিজেকে লাইক, তোরা যদি আরেকটু ভেতরে যাস, লাইক দেয়ার্স বেস নেমস, ইএনএস নেমস, মানে যেখানে তোর বেসিক্যালি তোকে একটা নেম অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে তোর ওয়ালেটের অ্যাড্রেস কি উপরে, and you can interact with it, বেসিক্যালি একটা প্রোফাইল টাইপের তোর অন চেন প্রোফাইল। তো I'll just মানে demonstrate ড্যাপ this. মানে ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্লিকেশন, মানে নর্মালি Yeah. একটা অ্যাপ্লিকেশন, জাস্ট ওখানে সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেস নেই, ব্লকচেনে ওটা, রাইট? অলসো ড্যাপসে কি হয়, তোদের ধর কোনো এরকম ব্যাপার হলো যে ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট আ ট্রানজাকশন ফাংশন, বা ইউ ওয়ান্ট টু ট্রানজাক্ট সামথিং, বা ইউ হ্যাভ টু মেক সামথিং পেয়েবল থিংস। তোরা যদি এটা অন্য, মানে এটা আমি নিজের অ্যাসপেক্ট থেকে বলছি, অন্যদের নাও লাগতে পারে, বাট তোরা যদি এটা ওয়েব টুতে করতে চাস, তোদের কি লাগাতে হবে, এই রেজার পে লাগাতে হবে,
রেজার পে ইউজ করে বেশিরভাগ সবাই এখন ইয়ে করার জন্য। রেজার পে লাগাতে হবে, লাগিয়ে ভেরিফাই করে দিতে হবে, ভেরিফাই হবে, তারপর তুই ইউজ করতে পারবি ডিএফ টুলসটা রেজার পে। বাট এখানে লাইক তুই যদি ধর এটা বানাতে চাইলি যে তুই এটা কিছু ট্রানজাকশনে কিছু বানাতে চাইলি ডিফাই এর উপর, মানে ডিসেন্ট্রালাইজ ফাইন্যান্সের উপর কিছু বানাতে চাইলি, তোর এখানে ট্রানজাকশন করা অনেক ইজি, বিকজ তোর কাছে একটা নিজস্ব একটা সেপারেট ওয়ালেট থাকছে, যেখানে তোর কাছে টেস্টনেট টোকেন্স থাকছে, মানে এরকমও না যে তোকে টাকা দিয়ে ট্রানজাকশন করে দেখতে হবে, কোনো ভ্যালু নেই ওগুলো, তুই এমনি নিতে পারিস ওগুলোকে ফসেট থেকে। আমি ফসেট লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি সেপোলিয়ার। তো সেপোলিয়া ছাড়া আরও টেস্টনেট হয়, বাট উইল ফোকাসিং অন সেপোলিয়া টুডে। তোরা বাকি ফসেটও ট্রাই করে দেখতে পারিস। ওকে, আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সমরাজদাকে দিয়ে দেবো, বা লাইক সমরাজদা গ্রুপে শেয়ার করে দেবো, বা আমি চ্যাটেল মিটে দিয়ে দেবো। Bro, you are the blockchain and cloud igniter of this club. Why wouldn't you share directly? Yeah, then I'll share it. Same. তো বেসিক্যালি তোর তার জন্য কি তোরা এটা যখন ইউজ করছিস, মানে তোরা ডিফাই একটা কিছু বানাচ্ছিস, তো তোদের বেশি হেল্প হবে না, তোরা ট্রানজাকশন করে করে দেখতে পাচ্ছিস, তোরা নিজস্ব হয়তো কোনো ডাও বানালি। ডাও বেসিক্যালি ডিসেন্ট্রালাইজ অটোনোমাস অর্গানাইজেশনস। এবার এটা অনেক একটা ডিপ জিনিসপত্র, আরও বেশি ডাও টোকেনমিক্স ইকোসিস্টেমস। বাট বেসিক্যালি তোরা নিজস্ব একটা লাইক ইকোসিস্টেম মানে যেখানে মানে ফাইন্যান্সটা বা টোকেন্স বা টাকার কারেন্সিটা তোর হাতের আন্ডারে, and you can use it to do something. So this is like that. Any of you have any questions? জিজ্ঞেস করতে পারিস। তুমি যে বললে যে লাইক ডেটাবেসের জায়গায় জাস্ট এই ব্লকচেনের ওই চেনটাকে আমরা ইউজ করছি, রাইট? সো লাইক ডেটাবেসে তো লাইক অনেক কিছু চেঞ্জও করতে হয় উইথ দ্য প্রোগ্রেস অফ টাইম। সো ডেটা ব্লকচেনে তো লাইক চেঞ্জ করতে পারবো না, সো would that not create problems? That is one of the security features of blockchain. ঠিক আছে, that is also the reason that web 2 is still there. Web 2 is still relevant because if you have to edit some data that has been there, but you have to edit it, মানে তুই ভুল করে তো দিয়ে দিয়েছিস বা somehow you have to edit it, so তখন তো ডেটাবেস ইউ হ্যাভ টু ইউজ। বা তাছাড়াও দ্য ডেটাবেসের কনসেপ্টে ডেটাবেসের ওয়েব থ্রির ইয়ে হলো যে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, ডেটাবেস প্লাস ব্যাকএন্ড, টু বি অনেস্ট। ডেটাবেস স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যেটা অবভিয়াসলি পরে কভার করা হবে, বাট ওই কারণেই ওয়েব টু এখনো রেলেভেন্ট ফর দ্য রিজন যে something that is there on the chain, you cannot edit it. That is one of the principles of blockchain. So that is the thing, and that is the reason web 2 databases are still to be used, and they are still used. So yeah, but obviously you can find ways to like amend that by to negotiate that part, যে তুই ধর কিছু একটা ডেটা দিয়ে দিয়েছিস বাট তুই চেঞ্জ করতে চাস, you can replace it, cannot edit it but you can replace it, you can do that. Like ধর কিছু একটা নাম তুই এডিট করে দিয়েছিস, এবার সেটার জায়গায় তুই আরেকটা নাম দিয়ে দিলি যেটাতে তুই ইউর কমফোর্টেবল উইথ, ধর ওটা প্রোফাইল চেঞ্জ করতে চাইছিস, তো সেখানে তোকে ওই ব্লকটাকে ওই আরেকটা ব্লক দিতে হবে যেটা ওই ব্লকটাকে রিপ্লেস করবে, বাট ইউ ক্যান ডিলিট ইট, ওটা সরে যাবে না, ওটা ওখানে থাকবে পার্মানেন্টলি। So I'll just connect my MetaMask with this, and I hope that is clear. I'm জিজ্ঞেস করিনি আর। Okay. Arnav has a question: is blockchain like a database or it is like a payment feature in dApps? Blockchain actually operates like a database, and also like it doesn't like give payment feature is given to us by the wallets, by the transactions that are happening. It is a part of the blockchain. The database part is also a part of the blockchain. Basically blockchain operates as both. It can have both of the functionalities. It can also operate as a database, and it also as a payment feature. The payment feature is obviously an add-on, because you can like make payments, have crypto stored in your wallets, and then transact it. It makes the financial stuff much more easier.
So next I'll just move on to this part where I actually send some Sepolia to address. I'll just create another account to send to. Okay, no, actually do one thing. I'll send some Sepolia to you guys. Like you can just say in the Q&A section your wallet addresses and I'll send it to you. Like to the amount that I can send, I'll send it from this wallet. And I'll just demonstrate how transactions actually happen on the chain. You can just write your wallet addresses in the Q&A section. সো এই যে ওয়ালেট অ্যাড্রেস থাকে, সো ইজ দিস আ পাবলিক কি? ওয়ালেটটা আমি আসছি, আমি এগুলো ডেমনস্ট্রেট করে দিই, তারপর আমি ওয়ালেট খুলে ঠুলে সব দেখাবো। আমার ওয়ালেটটাকে পুরো লাইক কি বলে ওটাকে ডায়াগনাইজ করে একদম সব দেখিয়ে দেবো যে কিভাবে কি হচ্ছে, কি কি আছে, প্রাইভেট কি কি, ওয়ালেট কি কি, ওকে, পাবলিক কি কি, সব এভরিথিং। রিকভারি ফেস তো বলেইছি হোয়াট ইজ দিস। আই গেস সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয় জ্ঞান শুনতে শুনতে। নো ইউ নো ব্লকচেন ফার্স্ট টাইম শুনলে সবাই একটু বোরিং ফিল করতে পারে, বাট ইটস ওকে, ইটস হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্টেবল। ব্লকচেন ফার্স্ট টাইম শুনে সবাই বোরিং ফিল করে, বাট ইউ নো হোয়াট গাইস, তোরা যখন হ্যাকাথনে যাবি, তারপর হ্যাকাথনে গিয়ে যখন তোরা ওয়েব টুর প্রাইস পুল দেখবি, এআই এর প্রাইস পুল দেখবি, আর তারপর তোরা ব্লকচেনের প্রাইস পুলটা দেখবি, তারপর দেখবি তোদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তখন দেখবি ব্লকচেন আরো ভালো লাগতে শুরু করে দিয়েছে। আমার তো 1 বছর লেগেছিল ভালোবাসা আসতে, যাই হোক। আমার তো কিছু মাসের মধ্যে চলে এসেছিল প্রাইস পুল দেখে। And that's why you are the king, bro. দাদা, আমি কিং এর কাছাকাছিও না দাদা, টু বি অনেস্ট। আচ্ছা, কেউ ওয়ালেট অ্যাড্রেস তো পাঠাচ্ছে না, আই গেস আমাকেই একটা ওয়ালেট বানিয়ে সেন্ড করে দেখাতে আরে হবে একটা তাহলে। কাজ করি ভাই, আমি আমার ওয়ালেটটা পাঠিয়ে দেবো, যদিও কিছু নেই, কেউ কিছু করতে পাঠাও, পারে না। চ্যাটে পাঠিয়ে দাও। ও মাই গড, না দেওয়া যাবে না, অন্য কাউকে দাও। ঋষি, ওয়ালেট দে, অ্যাড্রেস দে। দিচ্ছি দাঁড়া। ঋষি ঘুমিয়ে ঋষি ঘুমিয়ে পড়েছে। ও বাবা, ঋষি রেডি পাঠানোর জন্য। হুম, ঋষি বোঝেছিল কখন কখন বলবে। 10 ইথিরিয়াম দে ভাই, 10 ইথিরিয়াম। 10 ইথেরিয়াম? আচ্ছা ভাই। ভাই এগুলো ফেক তো, আসল না তো? হ্যাঁ, এগুলো তো ফেক। ওকে, আসল আসল তো চায় আমার কাছে, বাট আমি দিই না। আচ্ছা, তোর কাছে আসল আছে তার মানে তুই বলছিস? এই এই কথাটা না আজ অব্দি এখানেই থাকুক। ঠিক আছে, রেকর্ডিং তো হচ্ছে, আমি ইউটিউবে ছাড়বো, বল না। দাঁড়া দাঁড়া, এই কথাটা আজকে এখানে অব্দি থাকুক। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, তোরা কালকে কারা কারা কেউ এসেছিলি? অ্যাভালান্স কানেক্ট ছিল কালকে। Um, জানি না কেউ গেছে দেখি না। হ্যাঁ আমি গেছিলাম। আহ তুই কোনটা বলতো, আরসিসি? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে আমি আর শিবম গেলাম না, ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর রাইট। দেবজিৎ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট ও রাইট। দ্যাট এনআইটি দুর্গাপুর হ্যাকাথন উইনার। আরে আরে দাদা দাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ। না, আমি এইভাবে মনে রাখি, ডোন্ট ওয়ারি। নাইস দাদা ভাই। দাদা দাদা উইনার হিসেবে মনে রাখে। না ভাই, সবাইকে মনে রাখি। ও আচ্ছা, একজন পাঠিয়ে দিয়েছে অলরেডি, সরি আমি দেখতে পাইনি, কজ একটু কনভারসেশনে ডুবেছিলাম। যে পাঠিয়েছে তাকে দে তো, ঋষিকে দিবি না? ঋষিকে দিচ্ছিও না, একটু কম কম করেই পাঠাচ্ছি, মাইন্ড করিস না ভাই, কজ সবাইকে যদি এখন সবাই চাইতে শুরু করে দেয় চাপ হয়ে যাবে তো। এমন আচ্ছা করছে ভাই, যেন আমি রিয়েল পরে না। নিয়ে নেবো, তোর থেকে চাপ নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আই গেস মেটামাস্কের উইন্ডো ওপেন আপটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস কি দেখতে পাচ্ছিস না, আই ডোন্ট নো, কজ অনেক সময় সিকিউরিটি এর জন্য আটকিয়ে না, দেয়। দেখাচ্ছে না। হ্যাঁ, ইয়া আই নো, আই সিকিউরিটি এর জন্য আটকিয়ে দেয়, অ্যান্ড ফর সাম রিজনস আই ক্যান অলসো শেয়ার মাই ফুল স্ক্রিন উইথ ইউ গাইস। সো দাঁড়াও, ওয়েট, ইফ আই ক্যান, লেটস সি। Let me see if I share my full screen, you can see or not.
Is it visible now? The pop-up? Yes, now visible. Yeah. So basically এরকম একটা পপ আপ আসে the account one, the account from you're sending to, and to the account that you're sending, and you send এত 0.05 and request from network. These are all the basic জিনিসপত্র, speed, network fee. Network fee এখানে জিরো কারণ লেখা কেন? Cause the gas fee is zero in this case, cause this is not a real mainnet network. What is mainnet? Mainnet are the things that where they have real life currency values, যেরকম ইথেরিয়াম, পলিগন, মেন নেট এগুলো। সেপোলিয়া বা তোর আরো যেগুলো আছে, সেপোলিয়া, অ্যাভালান্সের ফুজি টেস্টনেট, এগুলো হলো টেস্টনেট নেটওয়ার্ক। টেস্টনেটের কোনো রিয়েল লাইফ ভ্যালু হয় না। দিজ আর মেইনলি দেয়ার ফর টেস্টিং, বা ফর ইউ গাইজ টু বিল্ড ড্যাপস অন ইউর ওনস অ্যান্ড execute transactions in it and like interact on chain. প্রসেস হচ্ছে I guess the transaction has been sent and it has been confirmed. Yeah. The transaction has been sent and it has been confirmed. The gas fee is this, and the maximum gas fee per gas, as you can see, it has also been gated in, it has been seen, it has been listed in this part. দেখতে পাচ্ছিস তোরা। বেসিক্যালি এরকম ভাবে পাঠানো, একজন আই গেস যাকে পাঠিয়েছে সে একটু কনফার্ম করুক গেছে কিনা। আই গেস তো চলে গেছে। Devojit, check your wallet and know us. হ্যাঁ, এবার আচ্ছা ও বলুক, তারপর না গো অন টু গ্যাস ফিস। আমি দিন অন্য কেউ দিয়েছিল। এনিওয়েজ Damn. কে দিয়েছিল? Let me see. Devopomda, I believe. দেবপম দা আছে মিটে? নাইস। Okay. So next we'll be coming to gas fees and the new gas fee method. That it has been quite some time যে EIP 111559 introduce করা হয়েছে। So what are gas fees? Gas fees আমি তোদেরকে বললাম যে বেসিক্যালি ভ্যালিডেটার্সরা গ্যাস ফিসটা পায় প্রুফ অফ স্টেকে। ভ্যালিডেটার্সরা গ্যাস ফিসটা পায় এবং ওটা ওদের রিভার্স ফর ভ্যালিডেটিং দ্যাট ব্লক অ্যান্ড ফর মেকিং দ্যাট ব্লক অন চেইন and connected. So basically এটা একটা বেসিক গ্যাস ফি ক্যালকুলেটর। গ্যাস ফিস ক্যালকুলেট হয় হলো জিওয়াইতে, জিউই বলতে পারিস বা জিউই, জিওয়াই, অনেকজন অনেক কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন করে, বাট জিউই বলেও, ভুল হলে হতে পারি, বাট এটাই বলে আমি যতদূর জানি। এক জিবি হলো 10⁻⁻৯ ইথ। তোরা ক্যালকুলেট এটা লাইক এই ইয়েতেই ক্যালকুলেট করা এবং এই ইয়েতেই ট্রানজাকশনটা করা হয় এবং এরকমই গ্যাস ফি, এরকমভাবেই গ্যাস ফিটা কাটবে তোর যদি তোরা ট্রানজাকশন করিস। এইটা হলো তোর টোটাল, এই অ্যামাউন্টটা হলো যতটুকু তোর ভ্যালিডেটার যে ভ্যালিডেট করেছে, মানে বললাম না প্রুফ অফ স্টেক, এগুলো সব লিঙ্কড। এই জন্য আমি প্রথমে কনসেনসাসটার উপরে এতটা ধ্যান দিলাম। ভ্যালিডেটারটা এই অ্যামাউন্ট অফ ইথেরিয়াম পেয়েছে অ্যাজ হিজ অর হার রিওয়ার্ড যে ভ্যালিডেট করার জন্য। ওকে, প্রি EIP 115 এরা ফার্স্ট টাইম অকশন মডেল, আনপ্রেডিক্টেবল গ্যাস ফিস, ইউজার বিড গ্যাস প্রাইসেস, মানে তখন অকশনিং হতো তো কত বেশি যাবে, তো অনেক আনপ্রেডিক্টেবল গ্যাস প্রাইসেস হতো, অনেক বেশি গ্যাস প্রাইস চলে যেত, তো তোর জন্য খুব প্রবলেম হতো। তো ওরা কি করলো, ওরা একটা মডেল বার করলো যেখানে একটা বেস ফি থাকবে প্লাস একটা প্রায়োরিটি ফি থাকবে। প্রায়োরিটি ফিটা কি হয়, দেখবি যখন তোরা ট্রানজাকশন করবি, এটা আমি আরেকটা ট্রানজাকশন করে দেখাবো, তোরা ট্রানজাকশন করবে, এটা স্পিড আপ বলে একটা অপশন আছে, and if you click on that speed up option, একটা প্রায়োরিটি, ওর সাথে একটা এক্সট্রা প্রায়োরিটি ফি অ্যাড হয় এবং সেই প্রায়োরিটি ফিটার জন্য ট্রানজাকশনটা ইজ গিভেন মোর ইম্পর্টেন্স অন দ্য চেইন টু ভেরিফাই বা ভ্যালিডেট। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফিজ অনেক বেশি প্রেডিক্টেবল হয়ে যায় এই ইআইপি মডেলটার জন্য, অ্যান্ড বেস ফিটাই বার্ন করা হয় বেসিক্যালি। দ্যাট ইজ কমন থিংস দ্যাট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ বিফোর অলসো। এখানে এটা তোরা ইউজ করে দেখতে পারিস, আমি ওয়েবসাইট তো দেওয়াই আছে, তোরা
ইন্টারাক্ট উইথ। আমি চেষ্টা করেছিলাম যতটা ইন্টারাকশন করানো যায়, ততটা ইন্টারাক্টিভ করা যায় জিনিসটা, কজ বেসিক্যালি এইগুলো তো পুরো কনসেপ্টের ওপর বিল্ড করা, সো কনসেপ্টস আর অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস ভেরি বোরিং টু লার্ন অর টু লাইক সি। তো যদি তোরা লাইক নিজে ইন হ্যান্ড কিছু করতে পারিস, দ্যাট উড বি মোর লাইক ইন্টারাক্টিভ টু ইউ গাইস অ্যান্ড মোর ইন্টারেস্টিং ফর ইউ গাইস। সো তার জন্যই। ওকে, নেক্সট এগুলো তো বলেছি। ট্রানজাকশন ব্লক, ইয়া অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি এখানে ট্রানজাকশন, তোরা এগুলো পরে দেখবি যখন লাইক তোদেরকে ড্যাপস বানানো শেখা হবে, কিভাবে ট্রানজাকশন রেকর্ডও স্টোর করা যায়। লাইক এই যে আমি অ্যামাউন্টটা যেটা পাঠিয়েছিলাম, এইগুলো দেখিস না, এগুলো হার্ড কোডেড সব, ঠিক আছে? দিদি আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল হার্ড কোডে রেখে দিয়েছিলাম, ওগুলো একটাও দেখিস না, ঠিক আছে? This is the one that has been really recorded, and this is the amount that I sent to the person right now. Okay, next আসে হলো টোকেন্স। এবার টোকেন্স হয় হলো মেইনলি তিন ধরনের, ERC20, ERC721 আর ERC1155। ওকে, ERC20টা হলো তোর নর্মাল টোকেন্স, যেগুলো তোর দেখিস তোরা লাইক টোকেন্স লাইক ইথেরিয়াম টোকেন, তারপরে তোমার মিম কয়েন্স যেগুলো, সেগুলো সব ERC20 টোকেন্স। নেক্সট ERC721 মানে হলো NFTs হলো নন ফাঞ্জেবল টোকেন্স। নন ফাঞ্জেবল টোকেন্স মানে হলো NFTs ব্যাপারে তোদেরকে আমি বললাম, লাইক ডিজিটাল অ্যাসেট স্টোর করার জন্য অ্যান্ড এক্সেট্রা এক্সেট্রা। NFTর ওপরে we would see আর অনেক কিছু, and we would dwell much more deeper into it. So and next হয় হলো সেমি ফাঞ্জেবল টোকেন, যেটা হলো 1155। মেইনলি ইউজ করা হয় হলো ERC20 আর ERC721। এই ERC এগুলো যেগুলো বলছি, এগুলো হলো সবকটা এক একটা লাইক টোকেনের ইয়ের নাম। সো এইগুলো তোরা দেখতে পাবি, তোরা ওপেন জেপলিনের আমি রিসোর্স দিয়ে দিয়েছি, আমি নিচে আমার এই ওয়েবসাইটের আন্ডারে সব রিসোর্সেসও দেওয়া আছে, লাইক তোরা যদি শিখতে চাস। আমি যেরকম সিফ্রেন্ট আপডার থেকে শিখেছিলাম স্মার্ট কন্ট্রাক্ট বিল্ডিং অ্যান্ড এভরিথিং সলিডিটিতে। অ্যান্ড ক্রিপ্টো জম্বিজ ইজ আ গোটেড প্ল্যাটফর্ম, সোমরাজ দা আমাদের নিজে ওখান থেকে শিখেছে, সো ইউ ক্যান অলসো ট্রাই দ্যাট। এটা বলার দরকার ছিল না, যাই হোক। অ্যান্ড ওপেন জেপলিন হলো ওই লাইব্রেরি, যেখানে তুই কন্ট্রাক্টস মানে লাইব্রেরি, তোরা লাইব্রেরি ফাংশনস তো ইউজ করেছে সবাই, পাইথন, C++, লাইব্রেরি ফাংশন সবাই জানিস। এটাও একটা ওরকম টাইপের লাইব্রেরি, ডিফারেন্ট কন্ট্রাক্ট স্টোর করা থাকে, যেখান থেকে তোরা লাইক মানে তোদের ইউজেসটা ইউজি হয়ে যায়, কারণ তোরা ফাংশনস ওয়াইজ ইউজ করতে পারবি এগুলো। আর ইথেরিয়াম অবভিয়াসলি তোরা যে ডকুমেন্টেশন কেউ পড়তে চাস। ওকে, নাও আই উড লাইক টু অ্যাড সাম পয়েন্ট দ্যাট আমাকে ক্রিপ্টো জম্বিজ রেফার করেছিল আমাদের এখানে এখন বসে আছে দেবপমদা। সো অ্যাকচুয়ালি আমি কলেজে আসার পর দেবপমদার কাছ থেকে অ্যাকচুয়ালি ব্লক চেনের ব্যাপারে শুনি, অ্যান্ড আই লার্ন ফ্রম ইট। এখনো সেরকম কিছু জানি না, বাট ইয়া, ইভেন আই ক্যান সে দ্যাট Debayudh is better than me. Nah, that is actually not the case. I'm still learning. Like we're all in the learning phase. We're all learning. So that's it. এবার Okay, আমি sir, কেন এই next. সুইটা খুললাম? ফর দ্য কারণ রিজন ভাই আমাদের ডেভরে না মানে কিছু না 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 ডিফারেন্ট না। তো সুই আমি কেন খুললাম, সুই আমি একটা জিনিস দেখানোর জন্য খুললাম, যে হোয়াট আর এমবেডেড ওয়ালেটস। এমবেডেড ওয়ালেটসটা আমি দেখাবো, যেটা হলো বেসিক্যালি বেটা আমার ইমেলের সাথে লিঙ্ক করানো আমার ওয়ালেটটা। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার ইমেলের সাথে আমার ওয়ালেট লিঙ্ক করানো এখানে। দিজ আর এমবেডেড ওয়ালেটস। এবার এটা একটা একটু হায়ার কনসেপ্ট, বাট আমি এটা দেখাবো কজ আই এম রিয়েলি ফ্যাসিনেটেড উইথ দিস কনসেপ্ট এমবেডেড ওয়ালেটসের। কজ এখানে তোর যে সেন্ট্রালাইজ প্রোফাইলটা না, যেখানে তোর সার্ভার প্রোফাইলটা যেটা মেইনলি, ঠিক আছে, সেই সেন্ট্রালাইজ প্রোফাইলটা ইজ লিঙ্ক টু ইউর অন চেন বা ওয়েব3 প্রোফাইল, অ্যান্ড বাই দ্যাট প্রোফাইল ইউ ক্যান like link your wallets and you can bring data on chain. এই embedded wallets আর একটা জিনিসও প্রোভাইড করে, থার্ড ওয়েব বলে। I'll also show you that. See this? Yeah, as you can see these are social logins. There's also, তো এখান দিয়ে তোরা লাইক এমবেডেড ওয়ালেটস, ইভেন ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড ফোন নাম্বার দিয়ে তোরা এমবেডেড ওয়ালেটস ক্রিয়েট করতে পারিস। সো দ্যাট ইজ some next stage transition that we're taking in the Web3 platform. Embedded wallets are true, and not just making your on-chain data stay on-chain, but
they're bridging on-chain and as well as Web 2. So this is it. And if you have any doubts, have any questions regarding this session, you can say. I just made this short introduction of blockchain, like to like summarize the stuffs that is the fundamentals, that is the beginning of a part of a blockchain. আমি জেনুইনলি কোনোদিন লাইক এতটাও ইনডেপথ প্রথম দিক দিয়ে শুরু করিনি, কজ আমি কনসেনসাস বা এক্সিকিউশন লেয়ার অনেক পরে ডেভেলপমেন্টের পর জানতে পেরেছিলাম। বাট আই হোপ যে আমি তো আগে জানতাম তাহলে হয়তো আমার হেল্প হতো ড্যাপস বিল্ড করতে বা জিনিসটা করতে। সো ইউ গাইজ ক্যান শেয়ার লাইক what did you think about this session, and yeah, and if you have any questions just ask. Okay, cool. So what's next? Do you want to add some more, like Debayudh? Hello. Yeah, I'm sorry actually. Okay, okay. Yeah, your So mic just cut off actually, sorry. Yeah, I'm having some network issues here. That is a problem. It's one issue here. Yeah. okay, okay. So should we end, or just you have something more to discuss? I don't want to like, I don't want them to like একসাথে এত ইনফরমেশন ওরা নিচ্ছে না আজকে। I wanted to keep it short for the reason যে কি ওরা ওয়েবসাইটটা দেখুক, ওরা নিজের থেকে ইনফরমেশন ঘাটুক, ওরা সেফরেন অফ ড্রাফট বা এই জম্বিদের প্ল্যাটফর্মটায় গিয়ে দেখুক, Okay. ওরা পড়ুক নিজের থেকে, তারপরে লাইক উই ক্যান ডেলভ ডিপার ইনটু ইট। এখন Okay. ফান্ডামেন্টালস ওরা শিখেছে, এখানে যদি আমি লাইক ওদেরকে আরো এক্সট্রা এমবেডেড ওয়ালেটস এন্ড অল এন্ড এভরিথিং এর উপর আমরা যদি একটু চাপিয়ে দিই, তো ইট উইল বি মোর সাফোকেটিং ফর দেম এন্ড দে উডন্ট লাইক প্রসেস ইট দ্যাট প্রপারলি। Okay, got it. Yeah. So কেউ লিভ করবি না, we have attendance form and also some surprises for you, so ওটা না দেখে কেউ প্লিজ যাবি না, মানে আমার রিকোয়েস্ট রইল এটা। So before you leave, I would like to tell you that please scan this QR. So is my screen visible, Debayudh? Yeah, it's visible. So scan this QR to connect with Debayudh, like তোরা অনেক guidance পাবি, and also you have known about the word. So after you scan this QR or just connect with him, just raise your hands or just give it a thumbs up. Then I will go to the next slide because there are a few things which are needed to be announced. এবার দেখিস ফলোয়ার বাড়ছে কিনা। জানি না পারবে কিনা, সেশনটা কেরম হয়েছে সেটাই। হ্যাঁ মানে আই মিন জেনারেলিও তোরা মাইক খুলে বলতে পারিস লাইক যে হাউ ওয়াজ দ্য সেশন। এনিওয়েজ আই বিলিভ সবাই এমনি ইয়ে করেছে। সো হোয়াটস নেক্সট, মানে তোরা হয়তো ভেবেছিস যে হ্যাঁ এটা চ্যাপ্টার 1 ছিল, সো হোয়াটস চ্যাপ্টার 2? Oh, it's thank you from our side for joining. As I think IPL start আমি মানে কি বলবো, ওই that's কারণ that was also হ্যাঁ one reason I didn't want to take much of your time. বসে আইপিএল দেখার জায়গায় তোর এখানে বসে বসে আমার ব্লক চেনের জ্ঞান শুনবি, that would be much more tiring and আমার মনে হয় না তোরা তোর ইন্টারেস্টও পাবি। তো দেখ, আমি তোদেরকে বেসিক্যালি কি কি কনসেপ্ট আছে সেগুলো বলে দিয়েছি, কি কি মেকানিজমস কাজ করে সেগুলো বলে দিয়েছি, অ্যান্ড বেসিক্স অফ শিখিয়ে দিয়েছি। এবার ইউ ক্যান লাইক ওয়ার্ক অন ইট অ্যান্ড অবভিয়াসলি দেয়ার উড বি আ নেক্সট সেশন যেখানে আরো বেশি তারা নেক্সট কি ওকে আছে? নেক্সট আছে হচ্ছে চ্যাপ্টার 2 কোড দ্য চেইন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট সলিডিটি, ঠিক আছে। And next we have chapter 3 deploy and decentralized using hard hat, and we can make a dApp in that session. And what's dApp আজকে তোরা শুনে নিয়েছিস, decentralized application. So that's all. And তলায় লেখা more to come. So what's more to come? Because আমাদের plan আছে chapter 5 অব্দি টানার, but chapter 4 মানে 3 অব্দি যেতে যেতে we would see your reaction and your capability. We would announce some real project challenges also. তোরা blockchain project বানাবি, we would mentor you guys directly. So that's all our plan today. So I believe you guys enjoyed the session. Now I'm posting the attendance form. Please make sure you fill up it because আমাকে রিপোর্ট দেখাতে হয়। আমি হাত জোড় করে রিকোয়েস্ট করছি যে কেউ সবাই অ্যাটেন্ডেন্স মানে মার্ক করিস, বিকজ বেসিক্যালি
আমাদের I believe this form is, yeah, it's opening, right? Yeah, it's opening. So mark your attendance and then you can actually leave. And also, like, before leaving আমি আরেকটা জিনিসও শেয়ার করব যেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেক্সট যে ইনিশিয়েটিভটা লাইক সেটা তোদের কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট দ্যাট ওয়েট let me share you all the Discord server invitation for Igniters Club. So ওটা আমি পোস্ট করছি এখানে, তোরা যতজন পারবি প্লিজ বেসিক্যালি join that and we can have lots of stuffs over there posted. So yes, please uh তোরা ডিসকর্ড সার্ভারে জয়েন কর অ্যান্ড আমরা এটাকে অফিসিয়ালি অ্যানাউন্সও করবো বাট অ্যান্ড অলসো আমাদের আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে রাত্রিবেলা, সো দ্যাটস নট ফর ইউ অ্যাকচুয়ালি, বাট হ্যাঁ তোরা বোঝা যাবে যে হোয়াটস কামিং নেক্সট, বিকজ এবার থেকে আর ওরম সেশন প্ল্যান নেই except this blockchain series, but there are other things. So thank you everyone. So Rishi, you can stop the recording. Oh, Rishi is not here. Okay. Rishi isn't there, so yeah. Wait, let me. Okay, after marking up your attendance, you guys can actually leave. And yes, thank you so much till now waiting. And দেখি কতজন attendance mark করলো. There are only 10 I can see. So এতজন যদি at least 30 people, you guys can mark your attendance. দাদা চ্যাট খুলতে পারছি না তো No, অ্যাটেন্ডেন্সের no, লিংকটা announcement. পাচ্ছি না। Announcement. দেখ Q&A. ওখানে পেয়ে যাবে। Q&A দেখ। Still আমি Igniters গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, like if anyone wants to give it open. Cool. তারা ঋষিকে কল করি, বলি অফ দ্য রেকর্ডিং। আমি বলবো তোরা লাইক অ্যাভালাঞ্চ বা যে ইভেন্টস গুলো হবে গ্রুপে দেয় অনেক সময় Unstop Igniters এ, সেগুলোতে জয়েন করতে পারিস বা যেতে পারিস। ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ গাইস, মাচ মোর বেনিফিশিয়াল। অনেক কিছু শেখা যায়, আমি ওখানে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। এবং হ্যাকাথনস ইউ শুড গো, ব্লকচেন হ্যাকাথনস মেইনলি। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট ব্লকচেন ইউ শুড গো টু Web3 হ্যাকাথনস, বহুত কিছু শিখতে পারবি। নেক্সট ক্লাসের জন্য কি লাইক কিছু করে রাখতে হবে আগে থেকে? নেক্সট ক্লাস না, এটা ক্লাস না ভাই। তো নেক্সট সেশনের জন্য আর কি সেশন ডিসকাশনই বলতে পারিস কিছু। বেসিক্যালি শোন, নেক্সট সেশনের স্পিকার হয়তো আমাদের মধ্যেই বসে আছে, বাট আমি বলবো না কে। বাট ফর দ্যাট তোরা মোটামুটি যা আজকে শিখলি সেটার উপর একটু ইন্টারনেটে রিসার্চ কর, আমরা কিছু লিঙ্কস গ্রুপে দেবো, সেগুলো পড়। অ্যান্ড কিছু টিউটোরিয়ালসও দিয়ে দেবো যে নেক্সট সেশনে তোরা আরো ফ্যামিলিয়ার ফিল করবি। বা তুই আমার ওয়েবসাইটটা যদি দেখিস গিয়ে, ইউ ক্যান গেট দেয়ার অলসো। আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্যাট ওয়েবসাইট ফর ইউ গাইজ অনলি, বিকজ অনেকে কি করে, অনেকে লাইক পিপিটি দিয়ে ছেড়ে দেয়। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমরা একটা লাইভ ওয়েবসাইট তাদেরকে প্রেজেন্ট করে দিয়েছি, যেখানে তোরা নিজেদের প্লেগ্রাউন্ড হিসেবে জিনিসপত্র কর। ইউ ক্যান ইন্টারাক্ট উইথ দ্যাট এন্ড ডু থিংস।